can see a problem, how we can see people, and how this capacity of looking at people, looking at the problem is shaping the response that we're going to have. So small video first. Any second now. Think we're looking for a Brad Pitt lookalike. Not you, sweetie. Oh, right. Carefully take out your weapon, holding the butt with 2 fingers only. Slowly place it on the floor and take 3 steps back. Mr. Bean, are you presently on any kind of medication? Not that I know of. Well, you can certainly use some. Okay, so it was just to bring the discussion. And what's happening? What's happening? Who are the police officers? Police officers are persons in charge of enforcement. So they have some objectives in mind. And that's what is important. They have objective in mind. So anything they're going to look at, it's with this objective in mind. What we see, they are in the airport, they are here to control security, and they monitor around. They hold a position of power. Okay, as a fisheries inspector hold a position of power by default on everything he's saying around. Like a fisheries management officer holds a position of power. He had the backing from the state. So they are looking at something, anything, with the backing and the possibility of changing or not changing the environment they are in. They have this position of power. What are they doing? Here we've seen the policeman. They were looking around and they see Mr. Bean doing a very suspicious kind of movement. Because in their mind, they're only looking at that. They don't look at Mr. Bean as Mr. Bean. They look at what he's doing or what they think he's doing according to their mind and their objective. So for them, it's an alert. I see that, I move, and I take decision. What is a decision? They perceive this environment as a threat. So they start to understand it as a threat. They will construct it, how to react to this threat, because I'm a policeman. I want to react to this threat. And after they start moving,
they take a first decision. Let's get closer to him and see how I can ascertain or not the threat. And finally, Mr. Bean is moving fast, and here there is a second decision to arrest Mr. Bean. I put this small exercise just to make sure that whatever you are doing, whatever you are working with, when you are working in fisheries management, in fisheries inspectors, this is the way you are going to work. You will have a position of power, so you can affect the life or not of the other ones. You have this position of power because they have the state with you. You have also a certain number of objectives that you want to fulfill. Your objectives, your organization objective, and the fisheries objectives. So it's extremely important to understand what we are doing, who we are, and how this person that we are, its representation of the environment we are looking at, is shaped and is created by who we are and what are our objectives. So background is very important. Our background is extremely important. If your background is to be a fisher, a seafarer, a person which is going to sea, which his job is going to sea, your perception of what is a sea environment and the people working at sea is very different than if you are working only in an office. And what you know about the sea and the life at sea is on paper, is observation at distance things. And your representation of what is the reality of the ship and what is the reality of the life of the people there is completely different than if you really experienced it. Completely different. So your perception will also affect the way you're gonna work with them. Okay? And the objective, what are you going to do? What do you want to see in a situation? So you have to keep in mind that when you develop fisheries management plan, what are the drivers for that? What are the drivers today in fisheries management? What are the drivers? There's one driver basically, yeah? The resource, the fish. This is a driver. So when you regulate and plan, this driver overwhelms everything else, dominate everything else. And consideration for the people is usually very, very secondary, very low, or people are completely ignored. The obsession is the resource. It creates a problem, obviously. It creates a problem. If you omit the people who are working on the ships, how can you really manage the resource? If you ignore them, or if you just think them as danger for the resource, and not somebody that you can work with, not people you can work with, how are you going to work properly with them? And don't forget, the regulators, the one who are making the rules, who are organizing the control of these rules, are the ones setting the framework. They set the scene inside which the fishers, the fishing boat owners will operate. And the scene is not only how much fish you are gonna catch, is who are the people you want to control? What are the ships you want to operate? You set the scene. And the people working within this context, they will be forced to follow your drivers. If your driver is only the resource exploitation to its maximum, this is what the people are going to do. If there is no consideration for them, maybe they will not follow exactly what you're expecting. What is the inspector doing when he's arriving on a ship? What is he doing? What is he looking at? What the Fisheries Observer reports. You know what they're reporting. They're looking at the catch. They are looking at the nets. They are looking at anything which is related to the catch of the fish. Are they looking at the people? Are they looking at the people? No. The obsession is the catch. And when we are in this kind of environments, we have to understand the fishers don't see the same way.
They see something different. They are living there. So what the fisher sees from the fisheries managers and fisheries inspector, what do they see? Basically, they see something, some people coming here, which are here to regulate the fisheries, and what they are interested in is only the fish. They're not interested in them, in their existence. They're not interested. They're not interested in their life. They're not interested in what they are doing. They're just interested in the fish. And of course, it has consequences. The only thing matters in the fishing today, and it's why also we have so much abuse and problem, is because it's the fish. All the force of the state, all the power of the state is toward the fish, the resource, not towards the protection of the people working there. So now let's go and discuss it a bit more about the fishers. What are the fishers' motivation? Here it's a little bit complicated. I mean, we will have to define a little bit more what is fishers, etc. But let's bring also the diversity of the sector. We have to understand the fishers, their motivation, and the system of ownership. It's at the core of it. So what we have different categories of fishing. The most traditional one, subsistence fishing. What is the idea here? The fishers are here not to make an income or a profit. They're just here to survive for themselves, their family, their community. This is the old way of dealing with fisheries. After we have another level, which is what we see in many places and in West Africa, for example. This is this kind of canoe kind of fleet, where the people are working for local market, for their own food, but also to generate an income. And after, you will see that this balance between own food, income generation, local markets, will be changing over time. We had this discussion, if I remember, with Professor Bayo. He was highlighting when the market price increase, there will be more and more fish for the market and less basically for them and for their communities, and it will affect the food security. So we can see there is a diversity here which will relate to the price of the different markets. And when you have local markets which are in direct competition with international markets, there will be obviously from the boat owner the willingness to sell to what is giving you the most, which is outside markets, overseas markets, and it can be detrimental to local markets and eventually to food security, as we've seen with Sierra Leone. And there is another category of fishing, which is very different here. It's fishing for pure profit with massive investment, so it's a different players, different categories of players, which can be people in banks, which sees the fisheries only as an income generation system. And you can understand that from the three different categories, the people working at sea, the fishers, will have different way of behaving, very different way. When you are completely inserted in your community on the top, you work with them. And what matters is not only the fish, it's the community as a whole is working together with that. And less you are close to the community, more you are working for a capitalist venture, more you start to be distant. And what matters the most is the profitability of the operation. So let's clarify a few things. This is the definition from the ILO, and I'm sure Christine will expand a little bit more. But I think it's an interesting definition in many respects. Fishers means every person employed or engaged on board any fishing vessel. So this definition of fishers is pretty clear. It means the fisher is the person on board. The problem often, we tend to mix between fisher, fisherman, fishing vessel owners. All this is very mixed in our brain. It's all together. And we say, oh yes, as a fisheries management body, we have been discussing with fishermen. Which fishermen have you talking to? Have you been talking to the people working at sea, or have you been talking to the fisherman representative of the fishing vessel owners? Who are you talking to? What is the dynamics of each of the groups? They are different.
They are very different. And we have to take care of not assimilating everybody in one single category. They are the people working on the ship, they are the owners, which can sometimes work on a ship, sometimes don't. They are the skippers, which have also a different interest. We can see there is a differentiation of people. And it's very important to be a little bit more clear on that. So, skippers, they are fishers. Fishing vessel owners can be considered as fishers, yes, as long as they are on the ship, basically engaged on the ship, working on the ship. The other one not. Fishing industry lobbyists, are they fishers? No. But sometimes when you hear the vocabulary of people, you hear fisherman discussion, you're talking with fisherman lobbyists. You are talking with different business interests. So there is a variety of things. And we have to be at one point precise and not saying fisherman as a broad category. It's not a broad category. There is a limited number of owners, and there is a bigger number of fishers. There is a diversity in this, diversity of interests. So let's remind the very basics of ship operation, very basics of ship operation, because sometimes we tend to forget. Who decides to build a fishing vessel? Who decides? It's the owner, okay? An owner which has a certain capital has the possibility to invest this capital into a fishing boat. What is the motivation investing in a fishing boat? What is the motivation here? Just catching fish? Having fun at sea? Or generating income? So it's basically the transformation of fish into a commodity for income generation. Huh? So the motivation of a fishing vessel owner is generate income, not only to return on capital, but probably also to extend the possibility of the company. Who select the crew? Why you select certain crew? Selection of the crew, again, is a fishing vessel owner who is going to select the crew. Why is going to select certain crew and not other one? Probably there is regional, community preferences, practices, a lot of elements can enter into the equation. Can be also just to have a cheaper and cheaper. There are many, many possibilities. Maybe it's friends, maybe it's families which are going to be engaged at different positions. Who determine the fishing vessel operational framework? It means what is the construction of the vessel, where the ship is going to operate, how long it's going to operate, with which equipment. Who decide that? The one who is buying, the one who owns the capital, which is the ship. So they are deciding this. In short, the power on the fishing vessel operation holds very clearly on the ones having the power, the legitimate power, which are the fishing vessel owners. And they determine also the working condition, because they determine and they buy the ship according to what they want. So they have the power. So it's very important to distinguish things. Fishers, people at sea, owners, and skippers, because all of them have different power possibilities. And this power will determine how you are going to treat the people or not. And it's very important to remember that when you inspect, you always inspect the people which are on the sea. You inspect the fishing vessel. You don't go to the office of the fishing boat owner, which is probably in another country. These are the people you are going to inspect. And you are going to inspect according to looking at the fish. But do they have the primary interest in this catch, in the type of catch, in the way you are catching? So what do we know about fishers in general? It's very complicated. It's still a very, I would say to a certain extent, secretive industry. It's not so simple to know what's happening in fishing vessel. It's barely studied what's really happening in fishing vessels, not only in fishing communities, fishing vessels. There is very limited information, and at the world level, the information is very limited, and we don't know a lot. There is a lot of estimation. There is anecdotal evidence of practices. There are a few things that we know. We know that very often
there is at the core of fishing vessel operation, there is this idea of catch remuneration. What is catch remuneration? You will get a share of the catch. And the catch is going to be divided between the operation, the owner, the skipper, and the crew. So there is this catch remuneration. This catch remuneration have some advantages, but it has also some serious drawbacks. So the advantages of catch remuneration is basically motivation, team spirit, people who work for the same goal, which is interesting. You are sure that everybody is going to the same direction, more or less, except if you have a forced labor, that's another story. But so it's a common effort. So everybody going to the same direction, common effort. Everybody will be rewarded from the catch result. More catch, more reward, more money. So we can see immediately that you catch more, you will earn more. So you are getting richer and richer in your community as an individual fisher, as a skipper, and as an owner. So there is the incentive of each person on the ship working for the ship operation to catch more and more and more. The owner wants more catch in order to have more profit. The skipper wants more catch in order to increase its wage, and the fisher wants more catch in order to increase also their wage. So we can see these dynamics towards more catch, catch more, earn more. And it's very interesting because it really aligns the interest of each of them towards the same direction. It's a general interest. It doesn't mean that they have the same share of the catch. Huh? They have the same direction, but they don't have the same share. The problem of this catch share system, it creates intensity. The idea that work more to always catch more. Long hours, hard work, these are some of the common points of fisheries. It also affects the crew size because basically, if you reduce the number of crew, the volume of the catch will be divided by less people. So if you reduce the crew size, it's better. It's also making sure that the accommodation and the ship itself is built for catching, not for anything else. So everything which is not for catching purpose, quality of the accommodation, safety purpose, volumes, extra volumes, are trying to be eliminated. The idea is very much efficiency for profit. This is where we are when we're in this kind of system. Efficiency for profit. Efficiency for profit. That's the aim. This is how you construct a vessel. Peer pressure, people are working together, and this peer pressure is creating something which is known now, and we will see with other slides. It can generate abuse because people can be beaten, insulted, beaten. Okay, there is a lot of abuse also happening on ships because they cannot follow the same pace of productivity imposed on the vessel. Unfair distribution of share. Yeah, there is lower share for some, higher share for others. Instability of income. When you are working the system, when there is no fish and the fish is becoming rare, as it's happening now more and more, this is creating a very serious instability in your income. And probably sometimes the fisher will not have sufficient income for their families, for their community. And it's complete disregard with a minimum wage. So you don't allow with this system to have a minimum wage which would make the life of the people possible all year long without any difficulty. Another drawback is here more on the safety aspects of the vessel in general, but also the occupational safety and health. So it means how the people are going to work. And we can see there is this tendency of risk-taking. A lot of persons here have experienced that with fishers, that now you notice that a lot of fishers are going much further at sea, much and much further. They tend also to go during periods of very bad weather at sea because they expect to have more, because they are probably in debt and they need to collect the money because they have no choice for their community, for their ship to be operated. And they go and they take more risks, and they stay longer, they will take more risk and more risk. So it's generating this risk-taking. It's also neglecting some of the basic safety features. Overloaded is a very common thing. And it was interesting, if you remember, last week we had the presentation from KMI, from the
from the Korean Coast Guard. No, not KM, sorry, from Korean Coast Guard. And if you remember the types of accidents she was mentioning, first of all, she said the overwhelming majority of the accidents is fishing vessels. If you remember that? Fishing vessels. And if you remember, they were always seeing capsized fishing vessels. Capsized. How come? How come the fishing vessels are always capsizing? Overload, stability, design stability. So here we enter in how the ship was designed first, how the ship is operated, and why is operated this way. Overload, capsize. So this is very common, unfortunately. And also for the resource, it's an incentive to increase the fishing effort, focus on valuable fish, and discard the other one. So you catch everything and you select the one you want, which you are sure that on the market you will get more money. And of course, you will make up violations in any catch. You will hide things. So you will create a system where trust between authorities and the people working at sea is declining. So in short, the catch share very much shapes the work environment and work attitude. The decisions are also shaped by from boat building to the operation. Catch share system reward risk-taking, reward catches manipulation, and maintain also fishers in permanent instability. So it's a kind of vicious cycle, which is really affecting the whole industry. Je passe en français maintenant, pour changer un petit peu. Comme ça, je vais avoir les francophones, ils vont me suivre un peu mieux. Ouais, je vois les Béninois, ils sourient là. Qu'est-ce que c'est travailler en mer? Alors, je vais le faire assez rapidement parce que je pense que beaucoup de gens ont une idée générale, bien que peu de gens dans la salle, je suppose. Qui a travaillé en mer dans la salle là? Qui a travaillé en mer? Vraiment travaillé en mer? Vous pouvez lever les doigts? Ok? D'accord? Ok? Qui a été pêcheur ici dans la salle? Travaillé en mer en tant que pêcheur? Ouais, une personne, 2 personnes. Je pense que le chef fisherman a été pêcheur aussi. Ok, 3-4 personnes. Les autres personnes qui ont travaillé en mer ont été soit dans des rôles de, on va dire, d'agents, d'inspecteurs. Ok, ouais, donc dans les forces de contrôle, ou bien des gens qui ont travaillé sur des cargos plutôt. Hein. Moi, c'est mon cas, je travaille sur des cargos. Pardon? Les bateaux scientifiques, oui, Francis aussi, bateaux scientifiques, d'accord. Donc, quand on travaille sur un bateau lui-même, en fait, on s'aperçoit de la complexité de l'environnement dans lequel on se trouve. On s'aperçoit aussi de la dureté de l'environnement, du manque d'espace, de la promiscuité qu'on a entre les gens, de la difficulté d'interagir, la difficulté de travailler sur une plateforme qui est en mouvement perpétuel. Hein. On s'aperçoit qu'il y a quand même un ensemble de problèmes qui est très important. Et il y a quand même une différence entre les différents navires. Vous savez très bien que dans un navire qui est purement fait pour générer du profit, ça c'est vraiment le cas typique du bateau de pêche, hein, qui est purement fait pour générer du profit, mais le cargo aussi. Le cargo, c'est la même chose, ce sont des navires qui sont faits pour générer du profit. La différence majeure entre les deux, ça va être que le cargo, il y a un ensemble réglementaire qui va permettre un certain confort relatif, au moins une certaine attention à la sécurité, et ceci depuis la construction du navire, ce qui n'est pas exact pour beaucoup dans le cadre du navire de pêche. Et après, c'est très différent d'opérer, de travailler sur un navire scientifique, sur un navire militaire ou autre. D'accord? Donc il y a une diversité qui est importante. Mais ce qu'on sait un petit peu sur la pêche en général et sur les pratiques à la pêche dans de nombreux pays en voie de développement, et ici, je pense que Christine, tout à l'heure, nous en dira plus parce que c'est son travail. Et je vois que je note quelques documents de l'OIT, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même beaucoup de pratiques qui sont très mauvaises dans le recrutement des gens. Pas dans tous les pays, pas partout, mais il y a quand même des pratiques de recrutement qui sont très douteuses, où on va utiliser des enfants, où on va utiliser des personnes qu'on va forcer, qu'on va éventuellement enlever, leur mentir, etc. Il y a ce système de part de rémunération à la passe, qui souvent est très injuste entre les différentes personnes, très très injuste.
Et on va voir qu'il y a une socialisation différente et une instrumentalisation en fait de la différence entre les gens, en utilisant la part comme instrument de contrôle, comme instrument de discipline aussi de l'organisation du navire, avec des parts plus importantes pour des niveaux supérieurs et des parts moins importantes. C'est un système qui va aussi discipliner les gens à travers le bateau. Sinon, dans la pratique du travail lui-même, il y a beaucoup sur-travail, intensité du travail, longue période à bord. Il y a des problèmes, et ça plus particulièrement dans le domaine de la pêche. Ici, j'ai vu une différence avec le cargo. Le problème de l'accès au médical, hein, c'est-à-dire l'accès avec des docteurs, du matériel médical, avoir à bord des équipements qui vont permettre un certain traitement des infections ou des problèmes. On voit une très nette différence ici entre le cargo, où c'est relativement bien géré, bien qu'il y a des difficultés également, et le bateau de pêche qui, ne serait-ce que par la place qu'il y a sur le navire, a tendance à complètement négliger cet aspect-là, où il n'y aura même pas de boîte pour les premiers secours. C'est-à-dire, s'il y a un événement sérieux en mer, il n'y aura peut-être rien du tout pour les gens. Et donc, un problème qui peut être mineur va devenir majeur. La nourriture embarquée à bord des bateaux, sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, la qualité de l'eau embarquée pour que les gens puissent boire, ça aussi, ce sont des problèmes importants. Tout ça, c'est lié vraiment à la construction des navires. Hein. Comment il est fabriqué? Pourquoi il est fabriqué de cette façon-là? Et puis après, il y a tous les problèmes d'abus, que ce soit physique, mental et autres. Et puis, des problèmes plus extrêmes qui sont liés à l'organisation du travail. Dans certains pays, il y a peu de contrôle, on a du travail forcé, on a quasi-esclavagisation des gens, hein, où on a aussi du travail des enfants. Donc on voit qu'il y a quand même une diversité de problèmes qu'on retrouve dans la pêche qui va bien au-delà de ce qu'on retrouve dans d'autres secteurs. Surtout des secteurs considérés comme industriels à un certain moment. Ici, j'ai pris quelques exemples qui ont été notés dans la presse et dans la recherche, que ce soit au Ghana ou dans l'Afrique. Et on voit ces problèmes qui sont un petit peu partout. On retrouve les mêmes problèmes un peu partout. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ces problèmes ne sont pas circonscrits à l'Afrique, ni à l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des problèmes qu'on retrouve en Asie, en Amérique et ailleurs. Et là, on retrouve même en Europe ces problèmes-là. Donc, on peut vraiment se poser la question du domaine de la pêche en général. En général, la pêche, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en voie de développement, comme un lieu où beaucoup de choses sont permises ou sont acceptées socialement. Beaucoup de choses qui ne sont pas acceptées ailleurs sont acceptées dans ce domaine-là. Et on va voir ça un petit peu après. C'est ce que j'appelle la normalisation de la déviance. Je pense que les gens qui ont fait un peu connaissent peut-être cette expression. Est-ce que vous connaissez cette expression? Non? C'est une expression qui est très connue en sécurité et en recherche dans la sécurité. En fait, on s'est habitué à quelque chose qui est différent. Et on a complètement normalisé. C'est devenu normal de travailler dans des conditions extrêmes comme à la pêche. C'est devenu normal et c'est devenu acceptable. Tellement acceptable, c'est que les administrations des pêches ont tendance à complètement le nier, l'oublier, ne pas le regarder. C'est plus facile de ne pas regarder. C'est beaucoup plus facile. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a conséquence que on accepte tout ça. On accepte que les gens soient dans des conditions très difficiles de travail, avec des conséquences sur leur vie, sur leur santé. On accepte également les abus, on accepte les conditions difficiles de travail en général, on accepte l'instabilité du travail. Et en fait, on accepte aussi, on a normalisé le fait qu'on ne regarde pas ce qui se passe sur la mer. Qu'on ne regarde pas. Alors les gens vont dire non, c'est pas tout à fait exact, ouais, mais on va voir quelques éléments chiffrés qui montrent que si. On a quand même un gros problème au niveau mondial, hein. C'est pas que l'Afrique, c'est la façon dont on regarde, dont on perçoit cet environnement. C'est pour ça que j'ai commencé avec Mr Bean. C'est comment on regarde, c'est important. Comment on regarde? Est-ce qu'on veut vraiment regarder ça dans toute sa complexité? Est-ce qu'on veut regarder les gens ou pas? Et on peut vraiment se poser cette question simple. C'est est-ce qu'il y a un travail décent de la même façon dans la pêche que dans les autres domaines? Est-ce que le concept même de travail décent existe dans la pêche? Et pour les gens qui sont intéressés, il y a un document qui a été publié en 2008, je crois, par l'OIT,
qui explique un peu ce que c'est la signification du travail décent. Mais vous regardez les indicateurs, c'est très intéressant. Les indicateurs vous montreront très bien qu'il n'y a pas de travail décent en mer en général. Ce n'est pas que dans la pêche, c'est aussi dans l'environnement du shipping. Il n'y a pas de travail décent. Les définitions qui sont données à l'OIT ne s'appliquent pas en mer. C'est curieux, hein? Par défaut, ça ne s'applique pas. Alors on peut se dire, pourquoi les pêcheurs sont exclus en général des systèmes de protection que vous avez dans vos États? Pourquoi ils sont exclus? Pourquoi c'est différencié? Vous êtes posé cette question-là? Pourquoi c'est différent? Pourquoi ces gens-là n'ont pas les mêmes accès? Pourquoi ils n'ont pas les mêmes droits basiques en termes de travail? Quel est le système de protection qu'ils ont? Pourquoi? Pourquoi ça? C'est pas seulement le constater, c'est se poser la question, mais pourquoi on différencie? Et ça, c'est exact non seulement dans les pays en voie de développement, mais dans les pays développés. C'est pareil. Pourquoi? Pourquoi on a normalisé la mort en mer? La mort. Pourquoi c'est normal de mourir en mer? Bizarre en fait comme notion. Hein? Pourquoi c'est pas normal de mourir d'un accident de voiture, mais c'est normal de mourir en mer? Pourquoi est-ce que ça devrait être normal? Pourquoi c'est devenu acceptable? Pourquoi socialement on accepte la mort en mer? Tout le temps. On l'accepte. Ça, ce sont des estimations de l'OIT, 80 pour 100 000 pêcheurs. Ce qui est très, très sous-estimé. Hein. Ça se base sur les seules données qu'on peut trouver qui sont relativement sûres, c'est-à-dire de bonne qualité, et qui sont en général des données de pays développés, où effectivement on retrouve ça, autour de 100 morts sur 100 000. Ça, ce sont les données dans les pays développés. Mais le peu d'estimations qu'on a les pays en voie de développement, on va jusqu'à 1000 morts pour 100 000. Et il n'y a aucun équivalent. C'est-à-dire que c'est plus dangereux de faire de la pêche que d'être militaire et soldat aujourd'hui en Ukraine, par exemple. Ça paraît surprenant, mais c'est ça, en fait, la réalité. De 1000 morts pour 100 000. C'est ça, cette réalité-là. Je vais vous donner une petite idée de ce qui se passe en général pour comparer un petit peu l'exposition à la mort. On voit là, regardez, ça c'est à terre dans le monde, hein, ça c'est les données de l'OIT les plus récentes que j'ai pu trouver. Donc, dans le monde, on estime qu'il y a 4 morts pour 100 000 travailleurs, à peu près par an. 4. Ça c'est à terre. D'accord? Sur les bateaux de commerce, on s'aperçoit que c'est 21 morts. Ça, ce seront les toutes dernières données qui ont été produites par l'OIT cette année, pour la première fois. Dans la pêche, on estime entre 80 et 1000 personnes de morts. Alors, c'est juste des chiffres, mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est marin de commerce, on a 5 fois plus de chances de mourir en mer que n'importe quel autre travailleur. 5 fois plus, quand on est marin de commerce. Par contre, quand on est pêcheur, on a entre 20 fois et 250 fois plus de chances de mourir dans son travail que n'importe quelle autre personne. C'est quand même des chiffres qui donnent le vertige. Hein. Ça donne le vertige quand même. Mais c'est ça la réalité quand même de la pêche. C'est cette mort, cette normalisation de la mort. On accepte systématiquement la mort. Et ce qu'il y a de plus inquiétant même, ah c'est dommage, j'ai des couleurs qui ne vont pas. Bon. On accepte la mort, mais on accepte même de ne pas l'enregistrer. On accepte même de ne pas la surveiller, de ne pas regarder ce qui se passe. Il y a très peu de pays qui donnent des données relativement fiables sur le nombre de personnes qui meurent en mer. Très, très peu. Donc en plus, on organise un système international où on ne veut pas voir. On ne veut pas voir. C'est quand même surprenant. On sait le nombre d'accidents qu'il va y avoir en voiture, d'avions qui vont tomber, d'accidents dans les usines, mais on ne sait pas combien de gens vont mourir là. Et on maintient une absence de données. Il n'y a pas de consolidation au niveau mondial. On maintient ça. Il n'y a pas non plus d'enquête sur les accidents où les gens meurent. Il n'y a rien. Alors l'hypothèse, c'est quoi? C'est que vaut mieux pas mesurer. Hein. Parce que si on mesure quelque chose, ben, on va être obligé de le gérer. Si on ne sait pas, on l'ignore, on ferme les yeux, ça n'existe pas. Donc on ne fait rien. On ne fait rien, c'est mieux, hein, ne rien faire. Et puis comme ça, comme on ne fait rien, ben on maintient le statu quo.
On maintient ça, la pratique comme d'habitude. Les autorités peuvent ne pas regarder, ne pas développer de système de support pour la pêche. Pour les armateurs de pêche, pour les skippers, pour les autres, il n'y a pas de système de support. On ne regarde pas, on ne sait pas, on ne sait pas. C'est un grand point d'interrogation. Mais quel signal ça donne ça pour les marins pêcheurs? Qu'est-ce qu'eux voient? Qu'est-ce qu'eux voient? Eux voient que la mort est quelque chose de très commun. Mourir en mer, c'est quelque chose de commun pour un pêcheur. Ça arrive. Pour les marins de commerce, comme moi, c'est aussi commun. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on a expérience. On a eu l'expérience de ça dans notre vie. Voir des gens mourir à côté de nous, c'est arrivé à tous ceux qui ont été en mer. C'est quand même assez surprenant quand même. Qu'est-ce que ça signifie dans votre tête? Quand on voit que les gens avec qui vous travaillez, ben, ils meurent. Et qu'en fait, rien. Rien. Ben, pour vous, ça vous dit merci la société dans laquelle je me trouve. Merci le respect que cette société a pour moi, pour ma vie, pour mon droit à vivre. On accepte ça. On accepte un travail de mauvaise qualité. On accepte aussi la mort systématique. Est-ce que les pêcheurs se sentent respectés? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Et ils ont bien raison, puisque l'État, les autorités ne montrent rien qui démontre un certain respect pour les pêcheurs. Comment vous voulez gérer la pêche, la ressource, si vous n'avez pas de respect pour les gens? Mais les gens, ils ne feront rien pour vous écouter. Ils vont toujours se débrouiller à trouver des moyens d'éviter les instructions et les obligations réglementaires. Bien sûr. Qu'est-ce que vous leur donnez en échange? Rien. Ce que vous leur donnez en échange, c'est quand je vais sur le bateau, je ne regarde que le poisson, je ne regarde pas s'il te manque une jambe ou un bras. Je ne regarde pas si tu es blessé. C'est ça, en fait. En fait, on a fabriqué une humanité différente, avec des droits différents. Et une vie et un rapport à la mort très différents de ce qui se passe à Terre. En conséquence, est-ce que vous pouvez avoir confiance dans les marins pour vous donner des bonnes informations? En général, peu, hein. Les marins ou les pêcheurs vont un peu cacher les choses. Mais posez-vous aussi la deuxième question, c'est est-ce qu'eux, ils peuvent avoir confiance en vous dans les administrations? Non, ils ne peuvent pas avoir confiance en vous. Ce qu'ils voient du rôle de l'administration et du rôle de l'État, merci, c'est un État autoritaire qui impose des règles, qui contrôle toujours plus, qui impose des règles mais qui ne donne rien et qui s'intéresse aux poissons, mais pas aux gens. Comment fabriquer une culture de compliance volontaire, de conformité, un volontarisme de faire les choses bien de la part des pêcheurs? Ben, peut-être qu'il faudrait les respecter, leur montrer qu'il y a une certaine considération pour leur vie, pour leur santé, pour leur niveau de vie. S'intéresser aux gens. Il est important de les comprendre, savoir comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe, les différents éléments. Je vais aller plus vite. Pourquoi c'est important d'essayer d'établir un certain respect? Je vais vous montrer une recherche qu'on a fait sur les marins de commerce, pas sur les marins pêcheurs, sur les marins de commerce. Ben en fait, si vous n'avez pas de respect et si vous n'avez pas une certaine confiance établie entre les administrations et les personnes en mer, ben en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une vision du monde complètement opposée. Là, on voit les inspecteurs, ils disent que tout va bien, ça se passe sur les bateaux de commerce, tout va bien. Et en fait, les marins vont dire non, tout va mal. Et on a deux images diamétralement opposées d'un problème qui est identique. Donc voilà, fabriquer de la confiance, transformer les marins en alliés plutôt qu'en ennemis. Et je rappelle un élément fondamental de la constitution de l'OIT. Pourquoi l'OIT a été construite? C'est pour assurer qu'il y a une paix. Et la paix, c'est la paix sociale dont on parle. Voilà, j'ai terminé.